Putin is now sending his minions into Banzaiii attacks on Ukrainian positions on motorcycles. We've already had golf carts. I'll be waiting for the first reports of bicycle assaults. Due to flooding in Orsk, the missile warning system station, Voronezh M radar, has stopped its work, and there is a threat of flooding, reports Russian VCK OGPU telegram channel sources. According to the interlocutor, the shutdown of the Voronezh M radar in Orsk, the station is located 20 kilometers from the old city, near the village of Kumak, has caused problems in tracking the launches of intercontinental ballistic missiles in the southern direction. Due to the breach of dams, the threat of complete flooding of the Voronezh radar is very high. If this happens, it will not be possible to restore the radar whole quickly. It will take at least several years. And you know how they say, what goes around, comes around. Russia is now facing its own Dnipro disaster. After several dam breaches, the water level in the Ural River in Orenburg has exceeded the 10-meter mark. Lots of residential areas are flooded, leaving tens of thousands homeless. Hundreds of thousands are evacuated already. There was an attempt to fix the dam in Russian Orsk before it broke through with the help of a priest. When Orsk residents noticed water seeping through the dam several days before the accident, they invited a priest to hold a prayer service in the hope of avoiding flooding. A day and a half later, nearby areas were covered with water. Locals also tried to fill the leak with soil brought on a tractor. On April 4th, the mayor of the city came to the site, personally inspected the dam, and stated that it will boldly bear the load that will come here. According to Russian media, this is a video of Russian priests flying over areas that might be flooded next and praying they stay dry. No need to spend money on Russian population, just hire some priests, then spend all the money on war with Ukraine. Clowns. Russians hit and destroyed, as they claimed 32 stored Ukrainian D-20 howitzers in a storage near Klementov, Sumy Oblast. Many of them, as Russians claim, have been undergoing modernization. But upon further check, the depicted artillery has been stationary since at least 2017. And unused since the start of the war, despite shortages, suggesting they may be unusable. Russian Zala Lancet kamikaze drone against Ukrainian Leopard 2 A4 dummy. Note the hole in the Leo clone after the impact.
Ukrainian forces have fielded a new long-range fixed-wing munition, officially named the Ram-X, but more popularly dubbed the Ukra-Lancet. Seen here hitting a Russian 9A 317 Bukteller. Russian propagandists. We came and they didn't greet us with flowers. We already made this mistake and it was a big blow to us. Смотрите, если бы тогда, 10 лет тому назад, провели референдум не только в Крыму, я уверен, что даже во Львове бы проголосовали за Россию. Потому что телевизор всегда проигрывает холодильнику. Большинство населения мыслят самыми простыми категориями. Самое страшное, что мы из этого исходили, начиная спецоперацию, надеялись, что мы зайдем, а они там с цветами. Да, Простите, мы зашли, а они не с цветами. А вы нам теперь опять про Львов и про то, что надо нас работать. кто-то Вы ждет хотите в так, вы городе Львов. показываете только, как ракеты летят в сторону России, Украины и бьют по энергоресурсу. Надо обращаться к населению. Очень многие вас слушают, Оля. Надо обращаться. слушают. Я никоим образом с этим тезисом не спорю. Я лишь рассуждаю на тему того, что надо отказаться от идеи, что нас кто-то ждет в городе Львов. Что мы зайдем, и нас встретят с цветами. Мы на эти грабли уже наступили. И так ударило нас по лбу, что второй раз уже не хотелось бы. Мы должны транслировать туда о том, что на Украину не только негативные новости, но и положительные, о том, что это наши соотечественники, о том, что мы идем их освобождать, как говорит наш президент, а не Полное ощущение, другое. что мы откатываемся к началу спецоперации и начинаем с теми же тезисами обращаться к жителям Украины. Но там нет друзей у России. Там все, там закончились друзья для России. И не надо питать иллюзии. Мы освобождаем население, которое дружеским образом относится к Российской Так, значит, оно Федерации. там есть? Отодвигаем НАТО от российской Оно, значит, границы. есть или нет, Оля? НАТО от российской Оля, границы. Вы только что сами себе противоречите. Так. Я хожу на вашу передачу только по одной причине. Потому что у вас корректная и нормальная подача. Я все время смотрю украинские новости. Некоторые наши передачи там крутят по новостям и просто показывают без комментариев. Вы ждете Россию, вот смотрите, как к вам Россия относится. Ведь так никогда не делали. Во всех войнах обращались к населению. Так не делается. Мы не только солдатами и оружиями должны двигаться в сторону Украины. Мы должны завоевывать сердца и умы. Thanks for watching, and don't forget to subscribe. Also, if you want to support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members-only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description. Every day. We had a guy last week, it's 6 rescues in 6 days. You know, he's doing the job every day.